Good evening, everyone. Welcome to NEET Karnataka. Today's goal with respect to motion in a plane is relative motion. ಇವತ್ತು relative motion ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have seen the introductory part in the last class. Today we are talking little bit more with respect to what? Relative motion. After finishing this relative motion, I will take up inclined projectile. Okay, na? So this week we are going to talk with respect to motion in a plane along with electric charges and fields. And in every weekend, that means every Sunday, there will be PYQ Express. PYQ Express in the sense complete NEET PYQs, KCET PYQs, along with aims, all at one place. One chapter we will take. Okay, na? So the only request I make from my side is very simple. Please do subscribe and make this channel to grow. This is completely for students. I'm working only for you people. Please do support. Okay, let us not waste the time and let us go to the class. Let me get what? Mangamaya agana. Okay. Okay, sir. ನಿಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ಟರ್ 9. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 PM to like up to 2 classes. My frequency is okay. Come here. See this. Find the velocity of A with respect to B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Find the velocity of A with respect to what? B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎ is moving with a 10 meter per second, B is moving with 6 meter per second. They are asking velocity of A with respect to B ಅಂತಂದ್ರೆ B ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್? ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್? 6 meter per second ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಂದಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 6 meter per second ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು 6 meter per second ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವರನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು 6 meter per second ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಕಡೆಗೆ 10 meter per second ಎ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟುವೋ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇದು 6 meter per second ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 4 meter per second. ಈ ಕಡೆಗೆ 10 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ 4 meter per second ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. That means when we say A and B, here A is moving in this direction with 4 meter per second. B is at rest. ಇದೇ ತಾನೇ ಕೇಸು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 4i ಕ್ಯಾಪ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 4i ಕ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಬಿಗೆ 6 ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಎಗೆ 10 ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಕಡೆಗೆ 6 meter ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ 6 meter ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು. ಎ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ 10 + 6 16 ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
velocity of A with respect to B is what? Minus 16 I cap. Minus 16 I cap. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸರಿ. Next, come here. Come here. Find velocity of B with respect to A. Find velocity of B with respect to A. In this case, A ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಯರ್. ಎ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಎ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟಾ? ಈಗ ನಾನು ನಾನು 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ? 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಿ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here velocity of B with respect to A. How I am going to write? ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? -3 I cap. ಇದು -3 I cap. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ -4 J cap. ಅದಲ್ವಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. whenever we are writing velocity of B with respect to A, right? velocity of B with respect to A, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎ. ಯಾವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸಿ ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ? This content is more than sufficient for your JEE mains. Okay. Velocity of B with respect to G anta andre ಏನಾಯ್ತು? Velocity of B is what? Here velocity of B that comes out to be what? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, that is what? -4 J cap minus A is what? 3, that is -3 I cap. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ whichever the method you are comfortable, you can write. ಆಯ್ತಾ? Come to the second question. Sir, velocity of the object is 4 meter per second of A, making an angle what? 30 degree. When velocity of B is 30 degree, it is going in this direction, making an angle what? 30 degree from here. Now, I need to make velocity of B with respect to A. Antandre, I need to make this A as what? Rest. See. Listen here. Carefully listen. Sir, idu A particle, sir. Idu horizontal, sir. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? 4 meter per second, sir. The angle is what, sir? The angle is how much, sir? 30 degrees, sir. Next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬಿಗ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. This is 4 meter per second, sir. This is also making 30 degrees, sir.
I need to write what, sir? Velocity of B with respect to A, I need to write. Right? Velocity of B with respect to A ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಗೆ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಈ ಎ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು? ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಏನಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೀಗ್ ಬಂದೆ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಆಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದು? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 30, ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. Right? So here this is what 4 meter per second. This is also what 4 meter per second. Now ಇದು 60 ಸಾರ್, ಇದು 60 ಸಾರ್. ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್? when two equal vectors separated by the angle 120 degree, even the resultant lies at what ma? In the middle of that, the resultant will be lying here, which is equal to what? The same magnitude, that is 4 meter per second. When complete angle, ಇದು complete angle ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ equal ಆಗುತ್ತೆ? 120 degree. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Listen, here you are having A which is at rest, you are having B. Okay, B ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ separated by the angle 120 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ resultant will lie at the center, that is equal to what? 4 meter per second sir. See, or else I can write down this. A is a observer. I'll do it in two methods. Resultant for this comes out to be what? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Right? Here if I say this is A and this is B, it is equal to what? 4 square plus 4 square plus 2 4 into 4
cos of what? 120 degree. Listen, cos 120 anta andre how I am going to write? Cos of 9 into, sorry, cos of 90 into 2 minus what? 30. Cos 90 into 2 I multiplied by what? Even number, so it will be equal to 30 Allah. That is equal to what? Cos of 60. But in the second quadrant, cos function is what? Negative. That means it is what? Minus cos 60. Cos 60 value you know minus 1 by 2. This is the value of what? Cos 120. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. See, under root 4 square plus 4 square minus 2 4 into 4 1 by 2. 2 2 get cancelled. 4 square get cancelled. That means answer comes out to be what? 4. Resultant. See, magnitude ಆಯ್ತು ಇದು, magnitude of the resultant ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್. See here, this is 120 degree. Okay, fine sir, ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here in this case it is 4 cos 30. ಕೆಳಗಡೆಗೆ it is what? 4 sin 30. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ it is 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಂದು 4 cos 30 ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 sin 30. ಸರ್ 4 cos 30 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೇಡ, ಇದು ನಿಮಗೂ ಬೇಡ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ರೈಟ್ it will be very easy to score a very good marks with respect to your competitive. Understood? In this case, V1 bar comes out to be what? V1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 4 cos 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 root 3 I cap minus 4 sin 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin 30 1 by 2 that is 2 j cap. Next V2 ಬನ್ನಿ, V2 I'll say this is V2, this is what? V1. V2 ಬಂದಾಗ minus 2 root 3 I cap minus 2 j cap. ಇವೆರಡನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is V1 plus V2 ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus 4 j cap ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಾನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟು, I'll get the result because 4 cos 30 get cancelled. See here I'll give you one short note point. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ a bar and b bar ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ, 2 vectors. Okay, if the magnitude of a is equal to magnitude of b, then the angle of separation is 120 degree, then resultant vector is also equal to one of the vector magnitude of the resultant is equal to what? One of the magnitude of what? In this question 4 and 4 velocity of b with respect to a ನನಗೇನು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ? velocity of b with respect to a ನನಗೇನು ಬಂತಪ್ಪ? minus 4 j cap. Okay, please write down. See, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ.
ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಡೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ರೆಫರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಆರ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್? ಅಮಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಎ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ is going with what? 5 meter per second. I need to find out the velocity of A and B with respect to C. With respect to C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, with respect to C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C is becoming what? Observer here. C is becoming what? Observer here. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ವಾಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ವಾಟ್? ರೆಸ್ಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ವಾಟ್? ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಎ ಇದೆ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಸಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ 0 ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ರಿ? 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. From this point, it is making an angle 37 degree. It is making an angle what? 37 degree. See here. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸಾರ್. ಅದು ಕೂಡ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಾರ್. ಇದು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವಾಗ ಈ ಸಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಾರ್? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್. ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 cos 37 ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್? 5 sin 37 ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 cos 37, ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ 5 sin 37. ಇದನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಈ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 cos 37 ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 5 sin 37 ಸರ್, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ನೋಡಿ? 3 4 7. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 37 53 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 4 5. sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3/5. 5 into 3/5. That comes out to be what? 3 meter per second in this direction. Next, 5 cos 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 into 4/5. 5 ಹೋಯ್ತು ಸರ್, 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 cos 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4, 5 sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವರ್.
ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ 0 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವೋ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸರಿ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ 0 ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು 3 ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾನು 4 ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 3, ಈ ಕಡೆಗೆ 4, ಈ ಕಡೆಗೆ 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು 4 ನ ಹಾಕಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ 4 ಕೊಡಿ. ಸಾರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4, ಗಿವ್ 3, ಹಿಯರ್ ಯು ಆಡ್ ವಾಟ್. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಿಸನ್, ಎ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 4 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 3 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಾರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಈ ಕಡೆ 3 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 4 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕಡೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಬಿ ಇಯರ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟಾ? ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಗುತ್ತೆ. Here, this is going to be our what? Velocity of B with respect to C. Right? So if I write velocity of A with respect to C, ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದೇ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ that is going to be equal to what? Root 1 square plus 3 square. That is equal to what? Under root 10 meter per second. Now, velocity of B with respect to C anta andre vector format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ that is minus 4 I cap minus 7 J cap. Magnitude of velocity of B with respect to C ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ that comes out to be what? Under root 4 square plus 7 square. That is equal to under root 16 plus 49. That is equal to under root 65 meter per second. Got to know how to find out the relative velocity. Did you get it? How to write down the relative velocity? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂತ? Okay, see. Please see this question once. See, the concept of relative velocity. No, I am not a doctor, I am just a teacher. Okay, I am a doctor for my students. Okay, sorry. See here, whenever we are doing with respect to concept of relative velocity, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ you make this as what? Observer is always, keep observer always at what?
rest. Suppose A ಇದ್ದಾರೆ, okay, is velocity of A. Now B ಇದ್ದಾರೆ, B person, I'll say this is like a velocity of B, and you are having another person C is going in this direction, that is velocity of what? C. Okay, now if observer is C, if observer is C, I need to make this observer to be at what? Rest. If observer is what? C, then I need to make the observer is what? Rest. Then if I write velocity of A with respect to C anta nan baradre, how I am writing? This is velocity of A with respect to C. ಏನಲ್ಲ VA ಮಾಡಿ minus VC ಮಾಡಿ. This is nothing but velocity of A plus of minus velocity of what? C. Addition only, but negative direction alli add ಮಾಡ್ತಾರೆ observer. Velocity of B with respect to C, that means velocity of B with respect to C, that is equal to VB minus VC, that is nothing but VB ಜೊತೆಗೆ VC ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, now let us move to the very good level up questions. Okay, first you do it every weekend, as I promised you. I am going to take up the PYQ series. ಅದಿನ್ನ ನೀವು 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇರೋದು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದು. Come to this question. Tell me, read this question. See, ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಗಿವನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ರಶ್ ಅಪ್. ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲೀರಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾತಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದಾವಂತೆ, ನಾನು ಪರ್ಸನ್ಗಳು ತಗೋತೀನಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ. ಓಕೆ, ಇಬ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನ ಒಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇ ಗೆಟ್ 4 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಯಾ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾಳೋ ಪ್ರಿಯತಮೇನು ಪ್ರಿಯತಮನು ಅದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಹೋಗ ಅಂತ ಜಗಳ ಗಿಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಹಿಂದೆ ಅವಳೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವಳಿಂದ ಇವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ವಿ ಎ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್
ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇನ್ ಈಚ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಮೀಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ they are saying they are going to achieve 4 meter in how many second? 10 second. 4 meter in how many second? 10 second. Then they are asking what is VA and VB. What is the velocity of A and velocity of B? Sir, ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೇಸ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯತಮ, ಪ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯತಮ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 4 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, speed is equal to distance upon time, right? That means 4 meter in 1 second, that means both are moving what? 4 meter per second. Andre see here, velocity of A with respect to B anta ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ B ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ? ಪ್ರಿಯತಮ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ VA ಮೈನಸ್ VB ಅಂತ ಬರಿತೀನ, VA ಮೈನಸ್ VB ಅಂತ ಬರಿತೀನ. ಸರಿ, ಈಗ VA is moving in a positive direction, that means VA I cap. B is moving in what? Negative direction, that is VB I cap. Sorry, already is moving in what? Negative direction. That means minus of minus VB I cap. So it comes out to be what? VA plus VB whole power, sorry, whole I cap. You can ask, okay, see VA and VB I cap when they are moving in opposite direction. So when they are moving in opposite direction, right, in that case VA plus VB is equal to what? 4 meter per second anta ಹೇಳೋದು. When they are moving towards each other, they are traveling 4 ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇದು ಒನ್ ಕೇಸ್. ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? 1. ನೌ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 4 ಮೀಟರ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. See here, velocity of A with respect to B ಏನಾಗುತ್ತೆ? B ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VA ಮೈನಸ್ ಆಫ್ VB. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ. See here, ಏನಾಯ್ತೀಗ? that comes out to be what? VA I cap is moving in positive direction, VB is also moving in positive direction, but you are having negative here, that comes out to be VB I cap. See, 4 meter in 10 second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಸಿ, ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ 4 ಮೀಟರ್ ಇನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 4/10. that comes out to be what? 0.4 meter. ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0.4 meter per second. Because in the last case they are moving 4 meter in 1 second, here 4 meter in 10 second. So for 1 second they are moving with the speed of 0.4 meter per second. That means VA minus VB, that is equal to
4 meter per second. Call this as second equation. First ಏನ್ ಬಂತು ಇವಾಗ had 1 plus 2. First ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು VA plus VB, that is equal to what? 4 meter per second. From second VA minus VB, that comes out to be 0.4 meter per second. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ VB cancel ಆಯಿತು, 2 times of VA is equal to 4.4 ಬಂತು. So from here VA is equal to 2.2 meter per second. ಸರಿ, VA ಆಯಿತು. VB ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ put velocity of A in any of the equation, that means 1 or 2, then you will get ಇದು 2.2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you have to get what? VB should be what? 1.8. Which option it is? Which option it is? 2.2 and 1.8. See, ಒಂದ್ಸಲ question ನ ಓದಿ, ಒಂದ್ಸಲ ದಯವಿಟ್ಟು I will give 30 seconds. You read one time the question. Then see how we have gone. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Listen here. Let me tell you. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Here you, okay, here your friend, or like I'll say Priya and Priyatam. Okay, here Priya, Priyatam. Right? See, Priya is here, Priyatama is here. This Priyatama is moving with respect to like 5 meter per second, and Priya is moving with respect to 10 meter per second. So if I wanted to write velocity of Priya with respect to Priyatama, that time Priyatama should become what? Observer. When he becomes observer, his velocity should be what? 0. Andre, make this Priyatama to be at what? Rest. Make this Priyatama to be at what? Rest. You are having what? ಪ್ರಿಯತಮ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು 0 ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನೆಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳತ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರಿಯತಮ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 5 meter. Priya traveled 5 meter in 1 second. That means ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗು 5 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಿಯೆ. ಅದು ಇದರ ಅರ್ಥ. Got it? I hope you got this one. Come to this. There is a person. The person moves due east. Due east ಅಂತಂದ್ರೆ completely towards east with a speed of 6 meter per second and feels the wind. ಯಾರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Person is feeling the wind. Is blowing to south at the speed of 6 meter per second. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ the wind with respect to person is going towards what? South.
Now they are saying find actual velocity of the wind blow. That means they are asking you to find velocity of wind with respect to ground. If person doubles his velocity, then find the relative velocity of the wind with respect to man. See, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಗುರು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀರಲ್ವಾ. Listen, here this is north, south, east, west. First they are saying what a person moves. There is a person, okay, person is moving due east ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ is moving towards the east direction, is moving towards what, east direction, with respect to what, 6 meter per second. Okay sir, is a person sir. Next, ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೌತ್, ಡ್ಯೂ ಸೌತ್. That means this is the velocity. This is the velocity of wind with respect to person. That is equal to what, 6 meter per second. Sari gurugale, ಆಯ್ತು. Now they are asking actual velocity of the wind blow. Now they are asking what is the actual velocity of the wind. Actual velocity of the wind. Andre with respect to, not with respect to person, I need to write the actual velocity of the wind. See here they have given velocity of the person with respect to ground. Ground ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ velocity of the wind with velocity of the person with respect to ground, they have given us what, 6 I cap. Now velocity of wind with respect to person, they have given us what, minus 6 j cap. They are asking what, velocity of the wind with respect to ground is how much. He is asking. How I am going to do it? Sir, velocity of wind with respect to person is nothing but velocity of the wind minus velocity of the person, sir. Velocity of the wind anta bardre, it is nothing but velocity of wind with respect to ground anta consider ಮಾಡ್ಬೇಕು sir. Next, velocity of person anta bandre, it is also with respect to ground, sir. Now with respect to person, what is the velocity, minus 6 j cap, sir. Right, velocity of the person with ground kuda kottidare sir, that is nothing but 6 I cap, sir. Velocity of wind with respect to ground minus 6 I cap, that is equal to minus 6 j cap. Now velocity of wind with respect to ground ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 6 I cap ಸರ್, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus what sir, 6 j cap. This is actual velocity of the wind, sir. That is equal to under root of 6 square plus 6 square, that is 6 root 2 meter per second. That is equal to what, 6 plus 6 square plus 6 square, that is equal to 6 root 2 meter per second. Sorry sir. Next, B ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, what is the B, B part ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, B part ಏನಿದೆ, if person doubles his velocity, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ, now they are asking relative velocity of wind blown with respect to man. That means B ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ velocity of the person is going for what, doubling.
ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 12 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ this is the person. A person is having what 12 meter per second in this case. This is 12 I cap. That is 12 meter per second. Now they are asking in this case, in this case, what is the velocity of wind? Velocity of wind with respect to person. They are asking this one. Sir, wind ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ವಿಂಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 6 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಾರಿ 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 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಾಗಲೇ, ಓಕೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 6 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, this is 6 j cap. This is the velocity of what? Wind. Now with respect to person I need to make, this is the person, you make this person into what? Person ಎಲ್ಲಿಗಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ 0. ಈ ಕಡೆ 12 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 6 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 12 ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೆಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ, ನನಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನನಗೆ 6 ಜೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 6 ಜೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 6 ಐ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ velocity of what? Velocity of wind with respect to person. That means that is equal to minus 6 I cap minus 6 J cap. This is what we have got. Or else ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 6 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ 6 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ minus 6 j cap, same sir, same sir, no different sir, same sir but no different sir. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. Come here, see this question, read this question. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಹಾದಿ ಆಫ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾದಿ ಇದ್ರೆ somebody is feeding you wrong, forget it, things are very difficult, you have to work. Two cars A and B
ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾರ್ಸ್, ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ. ಸರಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ ಅದು? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸರಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಎ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾರ್ತ್. ಕಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾರ್ತ್. ಕಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ಟ್ ವಿತ್ 5 kilometer per minute. What is the relative velocity of B with respect to A? What is the relative velocity of B with respect to A? ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ. ಸರಿ, okay, this is car A. Car A is moving towards north. This car A is moving towards what? North with 5 kilometer per minute. Then you are having another car B. This car B is moving towards east. It is moving towards what? East with 5 kilometer per minute. Sorry sir, okay. Now they are asking relative velocity of B with respect to A. They are asking velocity of B with respect to what? A anta kelta idare. Velocity of B with respect to A anta kelta idare. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸಿ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಎಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಎ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 5√2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? See, this is east, this is north, this is west, this is what? South. That means 5√2 kilometer per minute in southeast direction. Understood? Understood or not? Yes sir, you have to understand sir. That means ಇನ್ನ ಸುಲಭ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. See, I feel like you don't know anything. That's why I'm going this much basics. I always feel you don't know anything. See, north, east, south, west. ಸರ್, ಎ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಈ ಕಡೆಗೆ 5 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ಇಲ್ಲೂ 5, ಇಲ್ಲೂ 5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ
ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5j ಕ್ಯಾಪ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 5i ಕ್ಯಾಪ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ b with respect to ground is what 5i cap minus 5j cap. This is how you got it velocity of b with respect to a. If I go for the magnitude, that is equal to 5 square plus 5 square, that is equal to 5 root 2. That is equal to what? 5 root 2 kilometer per hour. Understood? Okay, fine. Now ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. Come to this question. There is a train moves in which direction? North direction. A train moves in what? North direction with a speed of what? 54 kilometer per hour. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್. ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತವ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ರೈಲು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈನ್. This train moves in the north direction with a speed of 54 kilometer per hour. And a monkey is running on the roof of the train. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಂಕಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ against its motion. See here, against its motion. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಕಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಕಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ. Understood? On the roof against with the velocity, it is moving with the velocity 80 kilometer per hour with respect to the train. This is the velocity of monkey with respect to train is what? 18 kilometer per hour. This is the velocity of train with respect to ground it is. Now, then velocity of monkey as observed by a man standing on the ground. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಮಂಕಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಕಿ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಂಕಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂದ 54 into 5/18, that comes out to be 18 3s, that is equal to what? 15 meter per second. Next, velocity of monkey with respect to train ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 18 into 5/18, 18 getting answered, that is 5 meter per second. That is what? 5 meter per second. See here, from here I got to know that velocity of train with respect to person on the ground, that is equal to 15 meter per second. On which axis? Along north side, that is j cap. Now, velocity of monkey with respect to train comes out to be what? Minus 5 ಅಲ್ವಪ್ಪ, 5 meter ಅಲ್ವಪ್ಪ ಅದು. Yes, minus 5j cap. That means if I wanted to write velocity of monkey with respect to train, it is nothing but velocity of monkey with respect to ground minus velocity of train with respect to ground. Velocity of monkey with respect to train is what? Minus 5j cap.
That is equal to monkey with respect to ground is what? Monkey with respect to, I don't know. I'll say velocity of monkey minus train with respect to ground is what? 15 j cap. So velocity of monkey ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. So 15 j cap minus 5 j cap, that comes out to be plus 10 j cap. That means 10 j cap ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ velocity of monkey is 10 meter per second in north direction with respect to what? Ground or the person standing. Understood? Here, that means 10 meter per second due north, man standing on the ground is feeling that monkey is moving in 10 meter per second along the train. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ with respect to person. See, remember this one. Remember this one. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember, velocity of A with respect to B ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, it is nothing but here velocity of A with respect to ground, okay, minus velocity of B with respect to ground ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. This meaning is what? Velocity of A with respect to what? Ground. This is velocity of B with respect to ground. Understood? Write down. Is there anybody here watching my class live? Is there anyone here? Displacement versus time. This is Hart's question. Hart's higher order thinking skill. But illénೂ ಇಲ್ಲ. Displacement versus time plot for two particles A and B. For A and B, you have two graphs. That is, this is the displacement and this is the time, as shown in the below. XA and XB and YA and YB refers to what? X and Y coordinate. Okay, of the particle A and B. Velocity of particle A and B with respect. Find out velocity of particle A with respect to B. Read the question again. Read the question again. Read the question again. Read the question again. Displacement versus time graph na nan barita idini for two particles, that is A and B. This is for A particle, this is for B particle. When they are moving, there is a change in what? X coordinate as well as Y coordinate, because XA and XB and YA and YB is representing what? Coordinates along X and Y axis. Now they are asking velocity of the particle A with respect to B is velocity of particle A with respect to B is, that means here velocity of A with respect to B, how I am going to write? That is velocity of A minus velocity of B. Sir, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇವಾಗ ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. It is a classical example of what? Two-dimensional motion.
That means particle is moving in what? Two dimensions. That means along x, along y. Understood? Now, see here. The graph now for particle A, I'll write. Listen here. Graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಸೋಣ ಇವಾಗ. See, this is xa, this is ya, right? xa ಬರೆಯೋದಾದ್ರ for a, x and t, this is what 30 degree, this is for xa. Velocity ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but displacement upon time. That means if I want to know for what vx for a, I'm doing for what a, vx comes out to be what? Slope of xt. Slope of xt is what? Tan 30. Tan 30 is equal to what? 1 by root 3. This is the velocity of what? A particle along x. Okay, when I go for y particle, if this is 30 degree corresponding angle, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this angle is also what? 30 degree, right? This is for ya, I am writing. So that means if this is 30, this angle is also 30. In that case, vy is equal to what? Slope of xt. If I say this is what? Positive angle, that will be minus tan 30. Minus tan 30 in the sense it is equal to what? Minus 1 by root 3. Velocity along y comes out to be what? Minus 1 by root 3 for a. Velocity of a along y. Sorry. Andre for particle A, velocity comes out to be what? Velocity of A is equal to Vx I cap plus Vy j cap. Vx ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುಟ? Vx ಎಷ್ಟಿದೆ? That means 1 by root 3 I cap minus of 1 by root 3 j cap. That is the velocity of A. Okay, when you go for particle B, when you go for particle B, when you go for particle B, see here, this is the particle B. Particle B ಅಂತಂದ್ರೆ just ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. See for particle B, this is yb, this is x and t. This angle is 30. This is a straight line. That means ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ angle same ಇರುತ್ತೆ. So velocity of B along y comes out to be what? Tan 30. Tan 30 is equal to what? Tan 30 is equal to 1 by root 3. This is the velocity of B along y. X ಬೇಕಲ್ವಾ? X ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ this is 30 degree. If this is 30, this is also what? 30 degree. This is for what? xb. This is x and t. That means velocity of B along x comes out to be minus tan 30. Minus tan 30 in the sense minus 1 by root 3 is the velocity of B along x. Right? Now, they are asking velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B, that is equal to C. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು velocity of B ನ ಬರೆದ್ರೆ, listen,
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1/√3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. Now they are asking, hello, am I audible? Am I audible? Hello. Now, if I wanted to write velocity, they are asking us to find out what velocity of A with respect to B. That is nothing but A ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ನ ಮೈನಸ್. ಎ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಕುಂದ ಎ ಎ 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಪುಟ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1/√3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ minus 1/√3 j cap minus of minus plus that is 1/√3 I cap minus of plus it is what minus 1/√3 j cap that is equal to 2/√3 I cap minus 2/√3 j cap. That is the velocity of A with respect to B. That is nothing but velocity of A with respect to B. Understood? I hope you understood this question. So let us end this session. This is what the today's session is. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್